strategy is probably to też mają symbol I'm sorry. We have conflict regulation strategy and to express our gratitude to see so large company of journalists, non-governmental activities from the region to many centuries. The Moldovan Romanian cultures was linked with Poland, Hungary, Bulgaria, Macedonia. The native language of our people remained to be taught. Secondly, politically, Moldova was controlled totally by the Moscow bodies. I mean the Central Committee of the Communist Party. By the way, this is the building of the former Central Committee of the Communist Party of Moldova. The leadership of the Communist Party was mainly formed by people who arrived in Moldova and who controlled all bodies of Moldova. Security KGB also controlled our society. It was impossible to have some normal, direct links with our relatives from Romania. As you know, the western part, the second part and main part of Moldova now is in Romania. The former capital of Moldova, Iași, also in Romania. But during Soviet era we could visit Bulgaria, Poland, Hungary, but not Romania. And that's why immediately after Perestroika in Moldova, the main part of the population demanded conflict between native local population and part of Russian-speaking population, so-called Russian-speaking population started in the region. Moscow, in order not to allow Moldova to leave the Soviet Union, not to allow Moldova to join Romania, used this conflict between Russians, non-Romanian speaking, and native population. Kind of in Moldova after the Second World War. That part of population didn't speak Romanian language. Many of them. Because of the structure of economy, because of this opportunity to proclaim its independence, and via independence we should recover our unity together with our brothers and sisters and to create a normal environment in our society in order to avoid different disputes and conflicts. But unfortunately, they created in this in Tiraspol, the headquarters of the 14th Army. They used the local so-called Moldavian Transnistrian Moldavian Republic on the left bank of River Dniester. And that separatist movement being supported by the Russian army achieved the bank of River Dniester. In '92 we had a very dangerous war, control economically this region, but Moldova, Chisinau is not ready to accept a separate military forces for Transnistria. First of all, our main industry, the main part of our industry in the former Soviet Union was oriented towards military industry of the Soviet Union. Signal, Maison, Shotmash, Dnipropetrovsk stopped to produce something. And for 7-8 years they didn't participate in creating goods for our society. To electorate that, see, please see, the Democrats are against our industry. They brought all our contacts with the industry of Russia, but it's not true. Even in Russia, so many military plants and its own energy sources. 98% of our electrical power we import from Ukraine and from Russia. Gas, oil supply, coal, woods and so on, Moldova received from Russia. 1991, 98, the governments of Moldova were ruled by the leaders which belonged to the Communist Party. They were oriented towards Moscow. They thought that Moldova could survive only
being in strong links with our products, agricultural products are imported in Russia from Bulgaria, from other countries from region, and Moldova lost part of its market. Vegetables, fruits, even tobacco, wine market. Though Romania is part of the Stability Pact, Bulgaria is part of the Stability Pact, together with Macedonia, Albania, Bosnia and Croatia. So in your contacts with the people from the European Union, what is their explanation? How is it that Moldova cannot become part of The European Union is coming in Moldova, and we'll have some discussions with people from high-level ranks from the European Union. First of all, they didn't import a political player on the map of not only of Europe. And that's why many of Western countries don't own last year from Istanbul, which stipulates that Russia should withdraw its military equipment and troops by the end of 2002. The European Union and OSCE has a strong commitment towards Moldova process. Last week, the second echelon of ammunition from Transnistria was sent to Russia. This is not important. They should join the Union of Russia and Belarus. Do they have political parties over there? Yeah, it's very curious that now in real willing of rural population from Transnistria, we need to organize local election under monitoring or organized even by the OSCE, by the Council of Europe, in order to see the real will of local population from Transnistria. Во земјата на еден од моите предци, а тоа е Васил Љупов. I'm very happy to be present in the country of my ancestors. It's Васил Љупов. Vasil Lupov. Тој бил принц на Јанша, колку за вас He was the знаете. prince of Yansha. Just for information. А моето прашање почнувам со една анекдота која слушнав пред една година во Молдавија. I'm going to start my question with the anecdote. Негде во 40-тите години била нели окупирана, наводно окупирана од румуните. In the 40s, Румуните, окупирана од румуните. Да, 40-тите години, да. So in 1940s, Moldova was occupied by Romania. Само што се ослободиле по 2 дена го окупирале русите. And 2 days they were free, and after 2 days Russian came to occupy the Кога Dedicated to support this idea. They thought that having good relations with Russian president, supporting Russia, it will be better for us to solve energetic problem, to sell our products to the Russian market. And thinking in this way, Moldova lose a lot, because without international some invitation visits. So this is the first day, and it will finish with a roundtable discussion where we hope to see you also. And we would like yes, some questions. So I will introduce also our guest, Mr. Denko Manescu is the head of the team, Mrs. Maria Tasova, Professor of Sociology, Mr. Rune Poshka is journalist, Violet Angelovska is journalist, Mrs. Annika Dragovich and Maria Nikolska is interpreter from Macedonia, and Mr. Anton Tavan is with you, very much impressed by the interest expressed by you in terms of our countries, especially in terms of the child to disposal, really questions, and information we are interested in. Let me also begin with a very short introduction concerning the participation in the activity. Concerning the conservation and the ability to live peacefully in heterogeneous society in the beginning of the century, everybody. Moldova was seen as a place of a very high interesting tension
this is a very serious issue, very serious problem. Constitutional issue, but on the territory which is native this year, last year we had some drop in the GDP, economic activity, growth was actually, on the other hand we have political stability, now we are fortunately for us to visit our country in terms of And can there be peace between these two? Individual rights and ethnic rights and collective rights. In Moldova we have a situation which is a bit peculiar. I mean, any situation, any situation. But what I actually mean is that this is nowadays not the biggest issue. Identity which is also based on the very authoritarian structure of power, organization of the state authority, and also the confrontationist approach to the communist electorate, and the Communist Party here is quite fundamentalist. Okay. And that, of course, say, I think probably like 20 that fact that would like this is the official position. It will never change. Never. Concerning the question about what they are doing there, history, we can work with it. They are doing what they do there. No, they stay from the Soviet time. And they don't allow the withdrawal of troops. Then, because the pressure there is so great, and because the nationalistic discourse of Transnistria is favorably perceived in Russia, then they have their own very strong lobby, are also blocking the withdrawal from Russian side. So that in Russia there is a constant struggle between the hardliners who don't want Russia to withdraw on the any pretext. And summit. And at least Ministry of Foreign Affairs understands it and wants to withdraw. But the hardliners and please go. Yeah. What is the question? Concerning the use of the languages. Well, it's about the human rights, the use of the languages of the minorities in the parliament. Okay. От парламенту от до базата. And the starting from the parliament and then towards the bill. И по региони, ако In the regions also. According to the law on languages of 1989, which is still in force, the 1989. Yeah, according to the 1989 languages law, in the official sphere, two languages could be used. The official language, state language, which is Moldovan language, and also the Russian language. The private person has right to choose a language of communication by the authority. It could be either Moldovan or Russian. In the parliament, documents are to be circulated in two languages. Every document has to be translated. If a deputy presents his own initiative, he can do it in either of two languages, and then the secretariat will translate the document and circulate them in both languages. Дали можете да употребуват националните символи, да речем, другите националности, молдавски, украински,
Ukrajinci, Rusi, Gagauzi, Bulgari, So we have a lot of minorities, Znamenja i tako Ukrainians, dalje. Russians, Gagauz. Sorry, probably I should add to this that this is the law, but the practice is not exactly as good as the law says. Dobro, a zatim volite? I would like to ask about the use of the national symbols. Let's say Ukrainians, all minorities, Gagauz, they have their own Bulgar. symbols. Bulgarians also. This is not actually an issue here, because in Gagauzia they have their own territorial administrative autonomy. They have their own symbols which are used alongside with official Moldovan symbols. But the other part of the country, never anybody ever tried to and never raised this issue. And the problem actually is, I think, because I don't know how you can explain it, but the issue is that people are divided here. Some of them are loyal to all Soviet symbols, and which is symbols used by the Communist Party, and they are used without any problem, red flag, etc. And others are not loyal to them, but they are not actually displaying Russian symbols or Ukrainian symbols because they are new and don't feel very much attachment to those symbols. You see my point. Što ušte treba se napraviti da se upodobati odvojiti pravo? What you should do is to improve, to provide improvements in reading children. Namely in the minority sphere or where? Uopće će odvojiti pravo. In general. Po kojoj bi rekao da ti moćninstvo da? And of course, we're not talking about individuals. I think the biggest issue now here is economic and social rights. And when people talk about human rights, they mostly refer to those issues connected with those two big spheres. But of course, we need a lot of other things to do, like the improvement in judiciary, legislation concerning criminal code, civil code, and many other things. De ești 42 de ani, niște iată, tehnică mai vechi. And here we have some samples of the equipment, which is rather old, and you can see these samples right now. Da. Deci vreau să spun că n-am ajuns noi așa de departe în dezvoltarea noastră tehnică, lucrăm în sistemul acum Betacam, dar nu digital. And I would like to... Și nu prea suntem computerizați în activitatea noastră. Deci visăm la o viață mai bună. Da? Unfortunately, we don't use a lot of computer. Very nice one. You can see the photos of the people which work in the Moldovan television and the other. 800 de angajați, noi acum 2 ani aveam 18 ore pe zi, 18 ore. Hours of the broadcast time. One channel From that program, nekog kanjasta ili među kolno poštovalo od Beograda. Stavite će tome da se vidim kada je ovo ne ide baš, ali da to je kako imate nešto.
Ukrainy, Moldova and Belarus. To były jurojusze taka делегация. Украина, Молдова и Беларусь. There are some projects. Имало ще проекти ми тази Know-how. И ноу-хау в Великобритания. Москва беше Stuart Moss isto takav Moss fondacija. Britain also the same. We government the only state is several states. Nema pari. Finance also se da Kosovo, Rusija, da. Ivo Ну что, мы тут в гостях, мы же национальное меньшинство. Мы в гостях, конечно. Certificarea societății realizate, care s-a desfășurat în ultima etapă proiectului. And we are members of the project Confidence Building Measures and Conflict Regulating Strategies in Diverse Societies, and the first stage of the project took place in June this year. Și astăzi a început cea de-a doua etapă în proiectul, care a început cu o vizită de studiu de documentare, exact cu o masă rotundă la care vă invităm și cu dumneavoastră. Which will be finalized by the roundtable discussion, and we are also inviting you to take part in this roundtable. Atunci când am reprezentanții mass media și organizațiilor neguvernamentale, when we began to implement this project, we were trying to gather people from different reprezentația societății civile, deci încercăm să examinăm, să facem niște comparații paralele care să ne ajute să înțelegem ce se petrece, cum se petrece și care ar fi solicitățile naționale în Moldova, modalitățile o scurtă prezentare și apoi propunem un invitator și trebuie să punem broadcasting in the languages of national minorities, and Eu propun să facem mai întâi prezentări proiectuale. Anatol Barbei, General Director of Television. Domnul Valeriu Saharneanu, probabil îl cunoașteți deja. Dacă nu, acum e prima întâlnire. Este președintele. Domnul Covalo. Și cine mai sunt acolo? Domnul Margari. Vice General Director of the radio. Și redactor care pregătește emisiune în limba ucraineană, domnul Dragan. And the editor of the Ukrainian program, Dragan. Și da, și emisiune în limba găgăuză, eu n-am auzit cum îi zice... Domnul Vasilisa. Прекрасно. În numele conducerii televiziunii și a companiei vă salut și vă doresc succes în ceea ce v-ați planificat și ceea ce doriți să faceți. On behalf of the management of National Television, I would like to welcome you here and to wish you success in your endeavor. Prezentări în sens de istorie deja nu trebuie să fac din cauza că ați fost în muzeul televiziunii noastre. Emisie zilnic, două programe naționale, cu acoperire națională. And we used to have 36 hours of the programming each day on the 2 radio channels, and we had national coverage.
O program cu un caracter pronunțat social. Se făceau niște emisiuni în limba română. Dar cu timpul, treaba asta s-a transformat într-o televiziune separată. ORT Moscova este ORT Moscova, TVM este canal aparte, cu program aparte, deci el nu este combinat cu ORT Moscova. Da. Maybe it was a mix. We are not didn't have any relationship with the Moscow Central channel and the Texas. It was an independent program. And one more thing, those private TVs you have here, do they cover the whole country? Încă o întrebare. Posturile private de televiziune au acoperire națională? Niciunul. Channel of Moscow television and the first channel of Romanian public television which has national coverage. Am multe programe puternice și nu întotdeauna noi câștigăm competiția. And they have very strong programs. Pentru anunțate că televiziunea macedoniană este influențată de partidul care guvernează, deci partidul dominant. În cazul acela, are using the people which are not the members of the television, the employees of the television, in making your programming in Что подрезать? Потолок, что ли? Да, потолок, чтобы не было этой черной линии. А, понял. Возьмем кадр. У нас желтый, да. Немножко вот этот свет сзади, сюда немножко. Там как раз белая появилась, слышишь, Настя? Фильтр ушел. Или здесь отпускал фильтр уже просто ставить параллельно. И немножко открой. Iar reprezentantul în Bulgaria, care este și aveți o comunică care să participați. Este de să și o să fie multe din Bulgaria. Tare vorbesc limba macedonă, dar nu înțeleg toată bine. Because I speak Bulgarian and Macedonian is similar to Bulgarian language. My name is Tatiana Stoyanov, and I'm the director of the Department of National Relations and Language. Din partea departamentului, bine ați venit la noi în Moldova, cu părere de rău, nu-i poate cel mai bun timp acum, de obicei la noi Departamentul Relații Naționale și Funcționare Limbilor și eu am să folosesc timpul de care dispunem să vă expun câteva gânduri, să vă povestesc pe scurt despre activitatea departamentului nostru, activitatea guvernului nostru, vederea and language functioning here in the Republic of Moldova and the role of the government of Moldova in this issue. Suntem, ca și Macedonia, un stat tânăr. Există obiectiv, noi schimbările totuși sunt spre bine. And we as Macedonia, although it's a very young country, and in spite of all the problems, teritoriul Republicii noastre este istoric populat de mai multe naționalități. Nu suntem, ca și țările balcanice, o excepție multiculturală. Consider că în timpul Uniunii Sovietice, totuși, probleme acestea nu îi se acorda o atenție cuvenită
Și am să vă The Soviet Union time, not enough attention were given to this issue, and I will talk briefly on what achievements do we have during the last 10 years of it. Da, cât de pestriță, da, este comunitatea noastră. Am să vă spun că 35,5% din toată populația o constituie minoritățile etnice. And just to show you how multi-ethnic in Moldova live more than 90 different nationalities. Mai mult de 100. Realitatea în domeniul relațiilor interetnice este una din direcțiile cu care se ocupă departamentul. And the inter-ethnic relations are one of the areas of the care sunt acreditate pe lângă departament și ei reprezintă 18 etnii. Da, 18 etnii. And at their department, a number of the ethno-cultural organizations are accredited or are registered, and dacă ați observat, casa unde se află departamentul se numește Casa Naționalităților. If you could mention that the name of the building where we are registered by the department can get office in this department, and then don't take any rent payment for these offices. Ei bază proiectele care le elaborează și sunt financiat susținute prin intermediul departamentului. And they have a financial support. Organizațiile acestea au un consiliu coordonator, membrii căruia sunt toți președinți folosiți de către departament ca un for consultativ. This coordination council is used as a consultant board by the Department of National Relations. Cu președintele Republicii, cu toată conducerea Republicii, la nivel de Parlament, la nivel de guvern cu conducerea guvernului și la nivel de președinție. And several times during the consultation. În afară de aceasta, pe lângă președintele Republicii, este formată o comisie pentru problemele minorităților etnice, în care sunt, în comisia aceasta sunt... And this commission has the representatives of all the cultural unions. Iată, pe scurt, am descris conlucrarea noastră, dar am considerat că o să fie interesant pentru dumneavoastră, o să fie interesantă experiența care am reușit să acumulăm în aceste ani și care este efectivă. National strategy of the multi-ethnic cooperation. Am să vă... Numai denumirea acestor publici în Moldova și problema identității etnice e prima noastră conferință pe Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, mecanisme de implementare. And the second one is the framework convention. Integraționiste din Republica Moldova, elaborarea strategiei naționale. And the third one, the integration process of the Republic of На департамент за национални малцинства и функциониране на езика. Këtu në Kishinjof të Moldavisë bisedojmë edhe me drejtorin për pakicat nacionale dhe përdorimin e gjuhëve në këtë ambient. Vemullam, kažete ni, kakov je poложбата националните малцинства в Молдавия? Трудно е, наверное,
На български ли може, нали? Да. Да се каже с две думи за положението. Искам да кажа, че в Молдова наистина процента на националните малцинства е доста голям. 35,5% от населението на Молдова са представители на националните малцинства. Но за последните 10 години ситуацията на националните малцинства в отношение функциониране на техните езици, развитие на националните култури на малцинствата кардинално е променена в Молдова. Во Молдавија имате и универзитет на малцинствата, нели? И високо образование на малцинствата. Значи в Молдова в отношение функциониране на малцинствените езици ситуацията е следната. Украински, гагаузски, български език като малцинствени езици се изучават като учебна дисциплина в средните училища от 1 до 12 клас. Имаме катедри по съответните филологии, украинска, гагаузска и българска, към държавните институции, държавните университети в републиката и в местата, където компактно живее гагаузско население, е създаден и държавен университет. Обаче искам да подчертая, че все още обучението в този университет се води на руски език и в системата на висше образование функционират два езика – румънски и руски. И само на съответните културни факултети функционират и малцинствените езици. Имаме създадени педагогически колежи, които подготвят специалисти за по предучилищна педагогика и за началния курс на обучението. Там, като език на обучение в тези учебни заведения, функционират и малцинствените езици – украински, гагаузски и български. Што планирате понатака во смисъл да се унапреди положбата на малцинствата во Молдавија? В Молдова съществува програма за развитие на малцинствените култури. Започвайки от 1989 година издадени са редица декрети на президента, които разглеждат проблемите за развитие на гагаузска, украинска, българска, еврейска култура, специално постановление по развитие на циганската култура в Молдова. Има закон и държавна програма по развитие и функциониране на всички езици на територия на Молдова. Сега работим и по създаване на нова програма за развитие на малцинствените култури. Колко средства се трошат за овие намени? Колко пари? Искам да ви кажа, че нямаме отделни статии за развитие. Затова много сложно ми е да кажа точната сума колко се... Но в бюджетите на съответните министерства, естествено наред с разходите за развитие, примерно на образованието на румънски език, се предвиждат и разходи за развиване на образование на малцинствата. Същото се прави в рамките на Министерството на културата. А ние, нашият департамент, поддържаме дейността на етнокултурните организации. И сумите не са много, малко са, но ние се стараем заедно с ръководството на тези организации да ги използваме ефективно. И те с разбиране се отнасят към днешната икономическа ситуация, в която сме, и така с благодарност оценяват това, което прави държавата. Дали се застапени националните малцинства соодветно во институциите на системот во Молдова? Имате предвид държавните институции. Нямаме специална регламентация, примерно за
присъствие или какие-то бронирани места, да кажем, за представителство в парламента или за представителство в други държавни институции, но разбира се, етническите организации, етнокултурните организации и политическите партии винаги отделят внимание на този въпрос, понеже 35,5% техните избиратели са представители на малцинствата. И при формиране и на Министерския съвет, и при провеждане на избирателната кампания, представители на малцинствата се включват в избирателни списъци и се представят за ръководни постове. Благодаря ви, Иван. Ceea ce ne-ar interesat pe noi, în particular aici la Primăria Municipiului Chișinău, este că am vrea populațiile de reprezentanță de minorități naționale. Și cum încearcă Primăria să rezolve problemele locale, indiferent de apartenența etnică. And the goal of our meeting is to learn the experience of the mayor's office, how to
the general mayor. Am depus toate eforturile ca aceste elemente de neînțelegere să dispară. During all of the years of my activity, I made a big effort for this misunderstanding to disappear. And I think a lot of progress was realized in this area, because during the last 3 or 4 years, this problem has almost disappeared. General Mayor of Chișinău City, and this is the first time when I was elected, but not appointed by the president, as it used to be during the first 35 de consilieri municipali aleși este și după aparținență unele nuanțe apar în Consiliul, începe împărțirea după City Council represents many nationalities. There are still some issues, problems that during the City Council Research Center. People are asking to finance one of the libraries and ideas, and realize that it won't happen. V-am provocat pentru o eventuală discuție mai profundă. Acum sunt gata să răspund la orice întrebare. So I approach you for the further discussion, and now I'm ready and can answer any of your questions. We're learning about the city that we're seeing for the first time, and we know that we must have many problems in school, but cities here. Este eroe și n-am avut posibilitate să ne acord atenția cuvenită, de aceea în componența de unei delegații internaționale, împreună cu dumneavoastră, o să felicităm cu această So out of 35 members of the council, 16 places are occupied by the minorities, the Russians, Ukrainians, other minorities, and so the popular. 5 PRCM, Partidul Concilierii. Partidul Concilierii. Are the concrete measures taken to protect the interests of these people? Primarul general al capitalei mai este și membrul Guvernului Republicii. Dar în Republica Moldova legile nu se îndeplinește. Integru. But in Moldova, the laws are not followed all the provisions, all the aspects. And but in 1995, 96, and 97, I was not recognized as one of the members of the central government. Nici de președintele Snegru, prim-ministru Stanghele, nici de președintele Lucinski, prim-ministru. Of the minorities and 19 Moldovan. Да, па ме интересира како е структурата понатака подолу во институциите на власта во локалната управа. So now I'm interested, how is the structure on the lower level of the government? И едно прашање последно, какви проблеми имате во смисол на меѓуетнички односи тука во градот? Drept că în ultimul timp unele reprezentanți unor etnii, unor minorități
devin tot mai agresivi și mai agresivi. Ei văd că a început să le meargă mai bine treburile în ultimul timp și devin tot mai... more options to develop, and that's why they are they interest to develop better. That's why they are more aggressive in their approach. Clar că dacă nu se vor opri la timp, nu-și vor da seama de acest lucru, aceasta poate aduce iarăși la o tensionare. Еве тука да станат. Пази да те види него. Ако не види 2 сата останат. Добро де кој ќе те гледа, еве мене ќе ме гледат што се. Снимане. Ај. За тоа да се пунеш. Ту, Мари, Елизабета. Човек весела. А? Ништо, тој чабе се зашо ние Посторијата постанете као канцеларија, ова си работа као бизнес водеќи. Така мора да имаш извади И така функционирају сега издавам еден месечнике, со интенција да биде почесто носел, сварен во неделу, Комукас се вика, актуелни теми политики. И што работите проектите? Што ви се Проектите се, има различни, има NGO Training and Research, што сум консултант, работам као овие академија агенција за или консултант или тренер за презентација на capacity building exercise. Просто не за Our cameraman is doing his job now. Në kufrin nuk kom gjirotu, se ka standardet të Okay. On the side, not on this road, another road, 2 villages. We didn't see how we get investigated. And when we came back, we came home, we went there for God. Where are you going? How to be? We have troubles. We pass through our Ова е столица, а? Just because we are from
Ну да, вот сайт. Сейчас This is the part. This is the part. You can take pictures. No, only inside. Not Giro. Spremno. Камера камара. Это бывший Горко. Sana. Which currency does they use? We have own currency. Рубли. Texas. Russia. The process of globalization through individualization. Second World War. He was picked found in Nice. We have our Enjoy, I mean, the view. Welcome to park. That's Okay, a mark. Let's go out. Расскажу о нашем городе. Мы сейчас находимся на центральной улице города. Она называется 25 октября. Она носит революционное название 25 октября. Алло. Yeah. Unknown. And the leader of the Russian army in the Second Russian-Turkish War was appointed Potemkin, but the real leader was Suvorov. And you can see the mayor's office on the right, on the left. And here they decided to build a fortress to protect it from Parko, ne?
Голем парк. Ама голем парк. Убав. Yes, yes. Тръгни на раката. А вътре беше пламена фанатка под топът иде. Да. Све тогава и се може областта го тук само. Delegation. Ajde ve, čitna me tanka i rusa mi, ej. Evo ti. Да слушат и тој спомени тука. Бога По ми, некој идно сега време. сите сили комунистички изгледа на овој простор се сконцентрирани. Концентрирано, да. Има луѓе, нема луѓе. Да. Нека шо прави? Ако може
вышел. национальных меньшинств. После этого у нас был круглый стол. Сейчас у нас то же самое. Сейчас у нас были визиты в Шилбе, теперь в Тирасполе. Завтра едем в Камрад и едем двумя группами с приглашением тех, с которыми мы встречались. Поэтому я думаю, что кроме группы из Македонии и Молдовы, а в группу из Молдовы, которая была, мы включили взгляд со стороны на то, что, скажем, происходит в наших странах. Нас интересует интерес молодых людей. Вообще-то мы хотели знать, скажем, молодежь, чем живет здесь. Исходя из тех реалий, которые мы здесь, скажем, они от нас. Поэтому в этом плане, наверное, походу мы хотели дать возможность нашим приглашенным. Меня зовут Андрей Гумарев. Я председатель совета молодежной организации «Пилигрим Демо». My name is Andrei Konomarov, and I'm the chairman of the National Council of the Youth Organizations of Moldova. One of them is the information of the children's rights organizations. Также молодежный центр «Пилигрим» является таким информационным центром для NGO, которые работают в an information center for the other NGOs which are working in the regions of Transnistria and in the rural areas. То есть мы проводим семинары, activity. Their region-based organization doesn't know anything about this organization, so the possible ways to find the funding for their activities. And also there is a problem of that the government, that the leadership of the Transnistria is not interested in the field. Там тоже что-то возникает, но я точно не знаю. То есть это как один из этапов развития независимых NGO в сельских регионах. And also it was two projects in Slobodze, and one of the Slobodze villages were Также сейчас с Нового года мы будем реализовывать такой проект, как создание детских и молодежных сельских советов в селах Молдовы. Она же называется детский сельский совет, поселковый, где сами школьники будут избирать своих представителей туда, и эти дети будут поднимать. And the next year, when the youth parliament of Moldova will be elected, the representatives of this region will also take part in the city. И практически все молодежные организации, которые работают в Швейцарии, имеют партнеров в Молдове, с которыми они сотрудничают и реализуют совместные проекты. То есть мы сейчас как раз не Окей. Трябваше една женска, що помни на своето кучето. Еве ти и други? Жабче, малечки. Да, малечки.
Vidiš kakvi se uboli. Evo ti vidi dve ženičke tišu. Сега ќе ги што. Evo bio što prodavat, gledaš? Gore. A? Što prodavat? Може и така, сега много добро ќе